Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Yashodanandana Braja Janaranjana Yashodanandana Braja Janaranjana Jamuna Tira Vanachari Jamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Jasodanandana Braja Janaranjana Jasodanandana Braja Janaranjana Jamuna Tira Vanachare Jamuna Tira Vanachari Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna
Jaya Radha Ramana Radha Ramana Radhe. Jaya Gauranitai, 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 Jaya Gauranitai. Jaya Jagannath, Jagannath, Baladev, Jaya Subhadra. Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada. Jayam Vishnupad Brahmansa Parivajakachacha Ashtotarasta Shishimarabhe Charanarvind Bhakti Vedanta Goswami Maharaj Srila Prabhupada Ki Jai Ananta Gadi Vaishnava Bhakti Vrinda Ki Jai Namacharya Srila Dastakura Ki Jai Prem Sakho Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shadvaita Gadadhara Sivasadi Shri Gaura Bhakti Vrinda Ki Jai Sri Sri Radha Krishna Gogopinath Syama Kund Radha Kund Giri Govardhana Ki Jai Shri Vrindavan Dham Ki Jai Shri Dhamaya Purnavadip Dham Ki Jai जगन्नाथपुरी धाम की जय, भक्ति देवी तुलसी महारानी की जय, गंगा जमुना सरस्वती माँ की जय, सामवेद भक्तवृंद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवताम की जय, श्री श्रीनिताय गौर प्रेमानंदे. All glories to the Samul devotees, all glories to the Samul devotees, all glories to the Samul devotees, all glories to Shri Guru Shri Gauranga Gaur Premanande. Hare Krishna. So thank you very much for receiving me and giving me this opportunity to serve the devotees by studying Srimad Bhagavatam together. Grazie mille di avermi ospitato e di avermi permesso di poter dare la lezione dello Srimad Bhagavatam. Srila Prabhupada has been very kind to all of us. Srila Prabhupada è stato molto gentile con tutti noi. I was in Mauritius and His Holiness Bhakti Churu Swami Maharaj, my Gurudev, he asked me, he said, have you visited the temple in Hare Krishna Villaggio? And I said, no. Ero alle Mauritius e il mio maestro spirituale, Bhakti Charu Maharaj, mi ha chiesto, hai già visitato il tempio di Milano, il villaggio Hare Krishna? E dissi no. And he said, you should. So here I am, by the mercy of Srila Prabhupada and all the assembled devotees, that, but the beautiful thing I see here, it's a beautiful blend of Pancharatrika Vidhi and Bhagavad Vidhi. E quindi sono qua, ed è bellissimo, ed è un bellissimo mix tra Pancharatrika Vidhi and Bhagavad Vidhi. E Bhagavad Vidhi. Yeah. Why? Because the difference between Srila Prabhupada original mat, which is Gaudiya mat, and ISKCON is in Gaudiya mat, the temple, the Garbhagriha is separated from the Sankirtan hall. Ok, non so se ho capito. Okay. In Gaudiya mat, Prabhupada's original organization of Bhakti Siddhanta, the deity room is in a separate building and is separated from the Sankirtan hall, from the Kirtan hall. Nell'originale Gaudiya Mat, la linea di Srila Prabhupada, la stanza delle divinità è separata dalla stanza del tempio, del Kirtan. Kirtan hall, the temple hall, yeah. Nella tradizione di Srila Bhaktisiddhanta. But you see Srila Prabhupada put it together? Ma avete notato che Prabhupada le ha messe insieme? But here it's more than together. Ma qui è ancora più che insieme. Because in
certain yatras, in certain places, the devotees who do the deity worship and the devotees who do the Sankirtan, they're like two groups. Perché in alcuni posti, in alcuni yatra, le persone che adorano le divinità e che le persone che fanno Sankirtan sono due gruppi. Of course, they are all serving Prabhupada and Krishna. O- They are all serving Prabhupada and Krishna. Ok, stanno tutti adorando Prabhupada e Krishna. But here, the deity is practically in the temple room and the devotees are always coming and going in the puja, and it makes it very intimate and very sweet. Ma qui le persone viaggiano, camminano di continuo tra la stanza del tempio e l'altare e questo rende molto intimo l'associazione. And I feel like everyone is also serving the deities, and everyone in the temple room are also serving the deities. E ho la sensazione che tutti stiano servendo le divinità e anche i devoti stiano servendo le divinità. What do you say, Prabhu? It's very nice. Very nice. I wish more temples were like that. It's like, the Prabhupada wanted us like that. It's also like at the Bhaktivedanta Manor in England. It's like that. Prabhupada is doing arti and then all the devotees are just behind him. It's very sweet. So thank you for giving me opportunity, Hare Krishna. Quindi grazie di avermi dato questa opportunità. Jai. Hare Krishna. So today we will read the four last verses of Canto 9, Chapter 3, the marriage of Sukanya and Chavana Muni. Quindi oggi leggeremo gli ultimi 4 versi del capitolo 3 del canto 9 del matrimonio di Chavana Muni. So there's no purport to these verses, but we will read the first verse together, and I will read the other 3 verses, but we will speak and give some structure to this 9th canto. Leggeremo il primo verso e io continuerò a leggere il resto dei versi, ma alla fine parleremo sommariamente del nono canto. Hare Krishna. Jai. Grantaraja Srimad Bhagavatam ki jai. Jai. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Narayanam Namaskrityam Narayanam Namaskrityam Narang Chaiva Narottamam Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswating Vyasam Devim Sarasvati Vyasam Tato Jayamudhiraye Tato Jayamudiraye Nasta Prayeshu Abhadreshu Nasta Prayesha Badreshu Nityam Bhagavata Sevaya Nityam Bhagavatam Sevaya Bhagavati Utamashloke Bhagavati Uttamasloke Bhaktir Bhavati Naishtiki Bhaktir Bhagavati Nasti Grantaraja Srimad Bhagavatam ki jai. Jai. So we are reading text 33. Okay. Leggiamo il verso numero 33. Tad Tad Gacha Gaccia Deva Deva Devangsho Devansho Baladevo Baladevo Maha Maha Balaha Balaha Kanya Kanya Ratnam Ratnam Idam Idam Rajan Rajan Nara Nara Ratnaya Ratnaya Dehi Dehi Bho Vo Tadgacha Deva Devangsho Tadgaccia Deva Devamso Tadgacha Deva Devangsho Tadgaccia Deva Devamso Baladevo Mahabalaha Baladevo Mahabalaha Baladevo Mahabalaha Baladevo Mahabalaha Kanyaratnangidang Rajan Kanyaratnamedam Racham
Kanyaratnam idam rajan Kanyaratnamidham rajan Nararatnaya dehi bho Nararatnaya dehi vo Nararatnaya dehi bho Nararatnaya dehi vo Tadgacha deva devangso Tagaccha deva devamso Baladevo mahabalaha Baladevo mahabala Kanyaratnam idam rajan Kanyaratnamidham rajan Nararatnaya dehi bho Nararatnaya dehi vo Tadgacha deva devangso Tadgacha deva devamso Baladevo mahabalaha Baladevo mahabalaha Kanyaratnam idam rajan Kanyaratnamidham rajan Nararatnaya dehi bho Nararatnaya dehi vo Tadgacha deva devamso Baladevo mahabalaha Yaratnam idam rajan Nararatnaya dehi vo Tadgacha deva devamso Baladevo mahabalaha Kanyaratnamidham rajan Nararatnaya dehi vo Mataji's? Tadgacha deva devamso Baladevo mahabalaha Kanyaratnamidham rajan Nararatnaya dehi vo You do the word meaning. Tat perciò Gaccia vai Deva devamsa la cui emanazione plenaria è Shri Vishnu. Baladeva, conosciuto come Baladeva. Mahabalaha, il molto potente. Kanyaratnam, la tua bella figlia. Idam, questa. Rajan, o re. Nararatnaya, a Dio la persona suprema, che è sempre giovane. Dehi, dalla a lui, in carità. Boho, o re. Hare Krishna. Translation. O king, live here and offer your daughter to Lord Baladev, who is still present. He is most powerful. Indeed, he is the supreme personality of Godhead, whose plenary portion is Lord Vishnu. Your daughter is fit to be given to him in charity. Traduzione. O re, parti e offri tua figlia a Sri Baladeva, che è ancora presente. Egli è il più potente. In realtà, egli è Dio, la persona suprema, la cui espansione plenaria è Sri Vishnu. Tua figlia è degna di essergli offerta in carità. Hare Krishna. There is no purport, so I will read the next 3 verses here. Non c'è spiegazione, quindi leggerò i prossimi versi. Bhuvo bharavatārāya bhagavan bhuta bhavana avatirno nijaṅśena punya shavana kirtana. Lord Baladev is the supreme personality of Godhead. One who hears and chants about him is purified, because he is always a well-wisher of all living entities. He has descended with all his paraphernalia to purify the entire world and lessen its burden. Traduzione. Shri Baladeva è Dio, la persona suprema. Chi ascolta e canta le sue glorie ne viene purificato.
per la sua eterna benevolenza verso tutti gli esseri viventi, è disceso con tutto il suo seguito allo scopo di purificare il mondo intero e alleviarne il fardello. Text 35. Ityadhishto bhyandayaja nripashva purangagata tyaktang punajanya trashad bhatribhir dikshvavasthitaha. Having received this order from Lord Brahma, Kukudmi offered obeisances unto him and returned to his own residence. He then saw that his residence was vacant, having been abandoned by his brothers and other relatives who were living in all directions because of fear of such high living beings as the yakshas. Traduzione. Dopo aver ricevuto quest'ordine da Brahma, Kukudmi offrì i suoi omaggi e tornò alla sua residenza. Là vide che la reggia era vuota, abbandonata dai suoi fratelli e dagli altri parenti, i quali si erano sparpagliati in ogni direzione per paura degli esseri viventi superiori, quali gli yaksha. Sutang dattva navadnagnim balaya balasharine bhadari akhyam gato raja taptum narayanashramam. Thereafter the king gave his most beautiful daughter in charity to the supreme powerful Baladev, and then retired from worldly life and went to Bhadrikashram to please Naranarayana. Il re diede la sua bellissima figlia in sposa al potentissimo Baladeva e si ritirò dal mondo dirigendosi verso Bhadarikashram per soddisfare Naranarayana. Om Jnanatimirandasya Jnananjana Shlakya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Sri Guruve Namaha Sri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamai Hang Dadati Sapatantikam Namo Om Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Sri Mati Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschata Deshatarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Sivasari Shri Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Gaura Bhakta Vrinda Ki Jai. Hare Krishna. So there is so much to say in these verses, and this Canto 9 is called Vamsanucharitam, and Vamsanucharitam means narration of the Vamsa, of the dynasty of kings who are devotees. C'è tantissimo da dire in questo nono canto. Questo canto è chiamato la narrazione dei re che sono devoti. And sometimes one may think such an important, powerful book like Srimad Bhagavatam just have a narration of different kings and their descendants and very strange stories. E a volte pensiamo che un testo così importante come lo Srimad Bhagavatam parla semplicemente di re e le loro dinastie di devoti. Yeah, but this section of Srimad Bhagavatam is 9th canto, will lead to 10th canto, which is explanations of Krishna as Ashraya. Ma questo canto, che è il nono canto, ci porterà al 10º, che è la spiegazione delle qualità di Krishna come Ashraya. But this lila of Sukanya and Chavana Rishi and King Kakudmi taking her daughter Revati to Lord Brahma to find a suitable husband for her is now introducing Lord Balaram into the Srimad Bhagavatam. E quindi ora questi capitoli, questi versi stanno parlando che parlano del re
del re che offrì la sua figlia e del saggio Chavanamuni, del matrimonio di Sukanya, introducono ora Sri Baladeva nello Srimad Bhagavatam. So, in the last part of Srimad Bhagavatam, there's a beautiful verse. It says, Kalo janisyamananam sukadukataponudam anugrahaya bhaktanam supunyam yatanodhyathat. And this verse explained that Lord Krishna and Lord Baladev appears so that the devotees in Kali Yuga in questo nono canto è detto che appaiono per fare in modo che i devoti in Kali Yuga. Yes. In that verse, it is, I think, chapter 24, text 61. It says, Kalo janisyamananam, for the benefit of the devotees in Kali Yuga. Nel verso 64, no, nel capitolo 64. Viene spiegato che il Signore Krishna e Balarama appaiano per il beneficio dei loro devoti. Yes. He appears in the age of Dwapara, Lui è apparso nell'età di Dvapara, so that his pastimes, Lord Krishna and Lord Baladev's pastimes, will be beneficial for devotees who appear in Kali Yuga. in modo che i passatempi di Sri Krishna e Sri Balarama fossero a beneficio degli abitanti del Kali Yuga. This is very beautiful, no? Questo è molto bello, no? So Krishna and Balaram does pastimes for most people in Dwapar Yuga or Kali Yuga. What do you think? Quindi questo è a beneficio dei devoti nel Dvapara Yuga o nel Kali Yuga. Cosa ne pensate? Giriraj Prabhu, what do you think? I think it's for the Kali Yuga because the people in Kali Yuga can find comfort in the Krishna Balaram Lila. No? Yes, interesting. But more interesting than this is look at the timeline. Look at the timeline of appearance of Krishna and Balaram. Timeline. Matlab, when he appeared. Vediamo, è molto interessante vedere quando nella linea temporale Sri Krishna è apparso. Yeah. Dwapar Yuga is how long? Very long. 864, right? 1000 years. Vediamo quanto è lungo il Dvapara Yuga, 860.000 anni. And when does Krishna appear? E, At the end. Just like when devotees come to program at the end to take prasad, right? e vediamo che Krishna appare come quando i devoti si manifestano all'ultimo momento quando c'è il prasada. Devotees do that because Krishna also appeared at the end of Dwapar Yuga. Sembra questo perché anche Krishna appare all'ultimo momento del Dvapara Yuga, Only 125 years, solo per 125 anni. right? So, like this, and then at the end, Krishna appears. Per tutta la durata del Dvapara Yuga Krishna non appare, ma appare negli ultimi 125 anni. And when Krishna leaves, immediately Kali Yuga comes. E quando Krishna va via dal mondo materiale inizia il Kali Yuga. Right? Immediately. So Krishna leaves in Prabhas Kshetra and immediately Kali Yuga comes. So it means that Krishna's pastime is for Kali Yuga, mostly. Quando Krishna lascia
va via dal Prabhakshetra, inizia subito il Kali Yuga. Yes. Quindi questo è a beneficio dei devoti del Kali Yuga. And to understand it a bit more, also in Chaitanya Charitamrita, in Adi Lila, in chapter 3, External Reasons for Appearance of Lord Chaitanya, and Krishnadas Kaviraj Goswami is writing that Krishna goes back to the spiritual world, and he's thinking that I have come to give and show Braja Lila to people in Kali Yuga. Ed è spiegato ancora meglio nella Chaitanya Charitamrita, nel terzo capitolo, le ragioni dell'apparizione del Signor Chaitanya, il motivo per cui il Signor Chaitanya porta il Vraja Lila, i divertimenti di Sri Krishna, ai devoti del Kali Yuga. But the devotees will see Brajadham, will see Braja Lila, but they cannot practice Braja Bhakti. E i devoti possono sentire, vedere il Vraja Lila, ma non possono praticare la Vraja Bhakti. They will not be able to follow in the path of the devotees in Vrindavan. Ma non saranno capaci di seguire questo percorso come i devoti di Vrindavana. So Krishna was thinking, what do I do? Quindi Krishna pensava, cosa posso fare? So he says, I will appear again and as Lord Chaitanya. E quindi disse, apparirò di nuovo come il Signore Chaitanya. And I will exhibit and show how we can serve Krishna in the four rasas. E voglio far vedere come si può adorare Krishna nei 4 rasa principali. Which means Dasya, Sakhya, Vatsalya and Madhurya. Che sono appunto Vasya, Dasya, Sakhya, Vatsalya and Madhurya. So therefore there's a connection also here. We have to understand that the Srimad Bhagavatam and the 10th canto, the Leela of Krishna and Balaramji and all the devotees is very, very important part of our Gaudiya Siddhanta. E vediamo che questo decimo canto è molto importante per la nostra Gaudiya Siddhanta. Does that make sense? Yeah? Questo ha senso? So just that verse, 2461, 9:20, says that I and Baladev, Sukadeva Goswami is saying, Krishna and Baladev, do pastimes for taking away Sukha Dukhanam Anugrahaya, for taking away the misery of the devotees of Kali Yuga. Quindi questo verso è molto importante perché spiega come portare via le miserie del Kali Yuga. Thank you. So this is so nice. So here so you get the context. Now Baladev is being introduced in this section. Quindi è molto importante questa sezione perché viene introdotto Sri Baladeva. So he says, Tad gacha deva devangso baladeva mahabala kanya ratnam vidang rajan nararatnaya dehi bo. He said here, the most powerful, indeed the Supreme Personality of Godhead, whose plenary portion, Angsa, is Lord Vishnu. So, Lord Vishnu is a complete portion, Angsa, of Baladev. Quindi in questo verso spiega che Sri Baladeva emana Sri Vishnu. Sri Vishnu è una porzione plenaria di Sri Baladeva. Here, Brahmaji is speaking. Qui il Signore Brahma sta parlando. So in the next verse,
he says, Bhagavan Bhuta Bhavanaha. In the next verse, 34, it says, Bhagavan Bhuta Bhavanaha avartirno nijangshena. So we will talk a little bit about this, why Brahmaji is saying this. Quindi parleremo del perché Brahma sta dicendo questo. This is a very deep introduction of Lord Baladev. Questa è una grandiosa introduzione del Signore Baladeva And he is considered Bhuta Bhavanaha. ed è considerato Bhuta Bhavana. What does Bhuta means? Cosa significa Bhuta? All the living entities. Tutte le entità viventi. And Bhavana means the shelter. E Bhavana significa il rifugio. So Bhuta Bhavana meaning that Lord Baladev, he is the shelter of all the living entities. E Bhuta Bhavana significa che Baladeva è il rifugio di tutti gli esseri viventi. This Bhagavatam is very precise. Questo pezzo del Bhagavatam è molto preciso. And then the next verse describing him is Nija Angsena. E un altro pezzo che lo descrive è Nijamsena. Nija means the essential, Angsena means the part of the Supreme Personality of Godhead. E Nijamsena significa Essential, yeah, most important. Yeah, go on. significa che tutto ciò che lo circonda è parte di lui. And Angsena means a complete expansion of the Supreme Lord. E Amsena significa una completa espansione della suprema personalità di Dio. So it's a very deep understanding here that the jivas, the conditioned soul, bhuta, we are sheltered in Lord Baladev. È molto importante capire questo punto, che tutte le entità viventi sono sotto il rifugio di Sri Baladeva. On two levels. In due livelli. In Vaikuntha, in the spiritual world, the liberated souls are an expansion of the Chit Shakti of the Lord. Nel mondo spirituale a Vaikuntha le anime liberate sono espansioni della Chit Shakti del Signore. And they are sheltered in Mula Sankarshan. E si rifugiano nel Mula Shankarshan. And this is explained in Chaitanya Charitamrita. E questo è spiegato nella Chaitanya Charitamrita. And the conditioned jivas, E le anime condizionate, they are sheltered in Adi Shankarshan. They are sheltered, Ashraya, in Adi Shankarshan, who is the second, he is from the second Chaturvyuha. e le anime condizionate si rifugiano nell'Adi Shankarshan, che Yeah. parte del secondo Chaturvyuha. And they are at the edge of the spiritual and material world. E sono nel limite tra il mondo nel confine. Yeah, edge, Grazie. right? Edge means sometimes wall. Il confine a volte Yes. significa il muro And sometimes it means border. e a volte significa frontiera. And sometimes it's means tata, shore. Oh? Shore means just like water and land meet. E a volte significa la riva tra l'acqua e la terraferma. Yes. Bagnasciuga. So the Jiva Shaktis who are there at the meeting of the spiritual and material is called Viraja. E le Jiva Shakti si trovano nell'incontro tra il mondo materiale e il mondo spirituale, Jiva Shaka. And Bhuta Bhavana, meaning the Jivas, are sheltered there in the
body of Lord Sankarshan. Le entità viventi Bhutabhavana si rifugiano del Signore Baladeva, Right. Sankarshan. So they are the conditioned jivas. They have a choice. Quindi là le anime condizionate hanno una scelta To express their independence. di esprimere la loro indipendenza. Do they want to serve Krishna or do they want to serve their own senses? Se vogliono servire Krishna o vogliono seguire i loro propri sensi. And Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, E Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, he explains that just like a fish is swimming in a river, and the fish can either go on this bank or it can go on this side. The river has two sides, right? Right. e Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur spiega è che è come un pesce che può andare verso una riva o avvicinarsi all'altra riva del fiume. This has a profound meaning, Questi sono i significati più profondi, which means that we are from the edge of the spiritual world and the edge of the material world. Dice che siamo al confine tra il mondo materiale e il mondo spirituale, But we are sheltered in Adi Sankarshan. ma siamo rifugiati nell'Adi Shankarshan. And when there is creation, then we are given to Lord Mahavishnu. E quando avviene la creazione veniamo consegnati a Mahavishnu. So this is the meaning of Bhagavan Bhuta Bhavanaha. Questo è il significato di Bhagavan Bhutabhavana And he is Nija Angsena. e di Nija Ansena. He is the full portion of the Supreme Personality of Godhead. È una piena porzione, completa porzione della Suprema Personalità di Dio. So if you read the text 34, it says, Lord Baladev is the Supreme Personality of Godhead. E se leggiamo il verso 34, dove dice Shri Baladeva è Dio, la persona suprema, So is he exactly like Lord Krishna? è lui esattamente come il Signore Krishna? Yes Sì, lo è and no. e non lo è. Because we cannot have two supreme. Perché non potremo avere due supremi. Yes. Supreme means one. Supremo significa uno. Like Italy has one prime minister or one president, right? Come l'Italia ha un primo ministro o un presidente. So, but Prabhupada said, Lord Baladev is exactly like Lord Krishna. Ma qui dice che Baladeva è esattamente come il Signore Krishna. In terms of power, he has all the powers of Krishna. In termini di potenze ha la stessa potenza di Krishna. So what is the difference? Quindi dove sta la differenza? Anyone? The color. The color means that Krishna wants to, the color, white, yeah. That means that Krishna wants to keep something for himself. He shares everything, but he wants to keep something for himself. So he is the supreme personality of Godhead, right? E il colore, la differenza tra il bianco e il blu, questo significa che Krishna vuole tenere qualcosa per sé. So there is no confusion as to who is the supreme. Così che non ci sia confusione del fatto che lui sia il supremo. Because in Shastra it is said that Krishna ete cha angsa kalaha pumsas, that ete cha angsa kalaha pumsas, Krishnastu Bhagavan Swayam. Means that all these different angsas, which means also Balaramji. E significa che tutte le differenti amsa, quindi anche il Signore Balarama, And all the kalaha, e tutte le kala, which means the
expansions of the different ansas. espansioni delle differenti amsas. Yes. And ete cha angsa kalaha pumsas. And then says Krishnastu Bhagavan Swayam, which means Krishna is the Supreme Personality of Godhead, the source of all the angsas and all the kala. Che significa che Krishna è la suprema personalità di Dio, da cui emanano tutte le amsa. So here it says, you understand that, right? Where is this verse from? Anyone? Ete chamsa klaha pumsas Krishnastu Bhagavan Swayam. Yes? Indrari, Mirdayanti, Yuge. And what is that verse? Anyone? What is the importance of that verse? Da dove viene questo verso? Yes. Yes. The capital verse, emperor verse. Everything has to match this verse. Right? È il verso principale. Sorry. Everything has to correspond to that verse. All explanation has to correspond to that verse. Tutte le spiegazioni devono corrispondere a questo verso. Right. I have another question. Ho un'altra domanda. So in chapter 3, and for the first canto Srimad Bhagavatam, there is all this explanation of the incarnations of Krishna. Nel capitolo terzo del primo canto ci sono tutte le spiegazioni delle manifestazioni di Krishna. And in the Srimad Bhagavatam, that chapter 3, first canto, is called Schedule of Incarnations. The Schedule of Incarnations. È chiamata... Like timetable. Program, program. Yeah. Questo capitolo, il terzo capitolo del primo canto è chiamato il programma delle incarnazioni. I will ask a question to the devotees. Why is all this 20 or 24 maybe listed? From verse 1, then it explains the Kumaras, then it explains the Varahadev. Then it explains Matsya, then it explains Nishinga, and then Krishna and Balaram. But why is this chosen? Why are all these lists chosen? Anyone knows? Qualcuno mi sa dire perché tutta questa lista delle incarnazioni, prima i Kumara, poi a seguire Kurma, Yeah, Matsya, Kurma. Kurma. Yeah. That's one explanation. But there are many more expansions, no? Many more incarnations, millions and millions. Why are those lists? Ma ci sono infinite incarnazioni, migliaia di incarnazioni. Perché questa lista allora? In order to establish that Krishna is the supreme of these incarnations. Yes. But also, interesting point, Punto interessante. this first canto is introducing the whole Bhagavatam. Ma possiamo vedere che il primo canto sta introducendo l'intero Bhagavatam. And if you look, all the list of the incarnations there, E se guardi tutta la lista delle incarnazioni, including Kumaras, Narad Muni, Varahadev, Kurma, Mohini Murti, right? What did you find? e se vedi queste spiegazioni dei Kumara, Narada Muni, Mohini Murti, cosa troverai? You will find that the list there is a list of incarnations that is explained in the Bhagavatam. Troverai che questa è la lista delle incarnazioni di cui poi si parlerà Right. nel Bhagavatam. Narad Muni, Kumaras, Mohini, yes. It is not introducing, sometimes devotees say, oh, it is only that list of. No, it is introducing the avatar, the incarnation that will be explained in the Srimad Bhagavatam, and they have a role in the Srimad Bhagavatam.
E a volte i devoti pensano che ci siano solo queste incarnazioni, ma in realtà lì sta semplicemente introducendo a tutte le incarnazioni che troveremo nel Bhagavatam. So therefore, when it explains from verse 1 to 27, all these incarnations, which is going to be explained in the Bhagavatam up to 9th canto, right? Then Sukadeva Goswami says, Sutta Goswami says, Eti Changsa Kalaha Pumsas Krishnastu Bhagavan Swaya. All these that will be explained in the Srimad Bhagavatam, then on the 10th canto, it will be Krishna, the Swayam Bhagavan. Sutta Goswami ci dice che tra tutte queste incarnazioni che sono spiegate dal 21 al 27esimo verso, Krishna lo troveremo nel 10° canto, perché è la suprema personalità di Dio. Does that make sense? Questo ha senso? Yes. È sensato? Does that make sense? Yeah? It makes sense, no? So then it says, Krishna Stu Bhagavan Swayam. So the 10th canto is all about Krishna. Quindi il 10° canto parla solamente di Krishna. But Krishna is also appearing in the 1st canto. Ma Krishna anche appare nel 1° canto And other cantos also. e anche in altri canti. But mostly all the other incarnations are being described in the canto 3 all the way to canto 9. Ma la maggior parte delle incarnazioni vengono descritte dal canto 3 al canto 9. And the canto 9 is establishing the dynasty in which Lord Krishna will appear. Ma il canto 9 stabilisce le incarnazioni, le dinastie, scusate, le Yes. dinastie in cui Krishna apparirà. But Krishna appears in the moon dynasty, E Krishna appare nella dinastia della luna. right? But there's descriptions in chapter 1 to 5, there's descriptions of the Surya dynasty, the sun dynasty. Ma dal capitolo 1 al capitolo 5 vediamo la spiegazione della dinastia del Sole. And then 6 to 14 chapters, it explains the moon dynasty. E dal 6° al 40° spiega la dinastia della Luna. So this is the explanation of Vamsa Anucharitam. Questa è la spiegazione del Vamsa, Vansa Charitam. no, Vansa. Vansa Vansa means dynasty. Vansa significa dinastia. Anu means following. Anu significa seguire. And Charita means glories and character. E Charita significa gloria e caratteristiche. Yes. So the ninth topic of Srimad Bhagavatam is Vangsanu Charitam. Quindi l'argomento del 9° capitolo, del 9° canto è Vansa Anucharitam. Yeah. It is to establish the dynasty of Krishna. Ha lo scopo di stabilire la dinastia di Krishna, But also it glorifies Lord Ram ma anche glorifica il Signore Rama, because it establishes the dynasty of Lord Ram. perché stabilisce la dinastia del Signore Ramachandra. You follow this? Yeah? So you see the importance of 9th canto. So the stories are a little bit strange looking, no? Quindi si capisce, queste storie possono sembrare un po' strane, Like the story of Maharaj Jayati. come la storia del re Jayati. Yeah. Maharaj Jayati. And Maharaj Jayati wanted to get his youth. Maharaj Jayati voleva recuperare la sua giovinezza. Yes. But one other thing that if you look at the Acharya's explanation, that there is story of Maharaj Ambarish also. Ma se vediamo queste spiegazioni, vediamo la storia del re Ambarish. Yes. And Maharaj Ambarish is a very, very powerful person. Maharaj Ambarish era una persona molto molto potente.
and a pure devotee of the Lord. e un puro devoto del Signore. Yes. So Maharaj Ambarish was the emperor when all these kings were ruling different parts of Bhumandala. E Maharaj Ambarish era l'imperatore quando tutti questi re regnavano su piccole porzioni di terra, della terra di Bhumandala. So Maharaj Ambarish was the emperor. E Maharaj Ambarish era l'imperatore del mondo. And all the other kings, they have different kingdoms. E tutti gli altri re avevano differenti regni. And we will learn that Maharaj Yayati later become purified. E impareremo che Maharaj Jayati in seguito diventerà purificato From his desire to become young and trade his youth with his son, dal suo desiderio di ritornare giovane, by the association and mercy of Ambarish Maharaj. grazie all'associazione e alla misericordia dell'imperatore Ambarish. So in the next few days, if I have the mercy and the permission of Prabhuji and Srila Prabhupada and all the devotees, I will explain a little bit about the structure of 9th canto of Srimad Bhagavatam. E se in questi giorni sarò qua per la misericordia e il permesso dei Vaishnava, potrò spiegare le caratteristiche di questo nono canto, la struttura di questo nono canto. Because then when you hear all the classes, it will make a little bit more sense. Così che quando, dopo che abbiamo ascoltato le classi, le lezioni, tutto avrà un po' più senso. Right, for example, why Sudumnya, he becomes a woman Illa. E, ad esempio, perché Sudyumna diventa una donna, Ila? Yeah, because there's a story of a Manu not getting a son. And therefore, this was important because there is a fusion of Surya and Chandra dynasty. E questo è importante perché nella dinastia di Manu non c'era un erede e ci fu una fusione, Yes. grazie, Right. una fusione tra la dinastia del Sole e quella della Luna. So we go back to Lord Balaram. So Lord Balaram, he expand as Mula Sankarshan. Quindi tornando a Shri Balarama si espande in Mula Shankarshan. And from Vasudev of the first Chaturvyuha, there is Narayan, who is in charge of Vaikuntha. E dal Vasudeva del primo Chaturvyuha c'è Of Vaikuntha. di From Vaikuntha, Vasudev of the first Chaturvyuha, he expansion of Narayan, he becomes in charge of Vaikuntha, right? quindi dalla prima espansione di Vasudeva della Chaturvyuha abbiamo Narayana, Right. And yes, che è il responsabile di Vaikuntha. it's good we are slow È buono che andiamo lentamente, because it goes well inside, yeah? So it's okay. perché così entra meglio nelle orecchie. And from the Sankarshan of the first Chaturvyuha, then there is another Sankarshan who becomes the shelter, the Bhuta Bhavana of all the conditioned souls. Dal primo Sankarshana si espande un secondo Sankarshana che è il rifugio di tutte le anime condizionate. Right. So it also shows here when King Kakudmi, he took Revati, her daughter, to Lord Brahma to find a good match. Qui spiega anche come
il re Kukudmi dona la sua figlia in matrimonio. And Lord Brahma was busy listening to some audience and some music, and he had an assembly going on. E il signore Brahma era impegnato ad ascoltare musiche e canti. So he could not attend to Maharaj Kakudmi and his daughter. E quindi non poté ricevere il Maharaj Kukudmi e sua figlia. So when he received him, Kakudmi offered his obeisances, which is the text 35, and then he told King Kakudmi, he said, he was laughing, Lord Brahma, he said, "You coming now? And you want to get someone?" And but he said, all the different kings and all the different dynasties that you left to come to me, and you asking me to find a match there, they're all gone. E quindi quando Brahma arrivò, il Maharaj Kukudmi disse arrivi solo adesso, ma tutte le dinastie in cui la figlia poteva trovare un marito ormai sono andate. So by that time it took Maharaj Kukudmi and Revati to go there and attend and have an audience, a meeting with Brahma. He said that 27 Chatur Yuga has gone. Nel momento in cui il re e sua figlia andarono da Brahma, tutte queste dinastie sono? Tutte queste 27 dinastie erano ormai andate. So he said, but Lord Balaram is present there now. Ma il signore Balarama è presente lì adesso. And therefore, he said, go quickly and Lord Balaram will be there and you can marry Revati to Lord Balaram. Ma vai veloce, troverai il signore Balarama e può sposare tua figlia Revati. So Kakudmi, when he came, of course, everything was finished. He said he didn't recognize anything. Kukudmi quando arrivò tutto era finito e non poté neanche riconoscere niente. And in those days, so this lila also shows the relativity of time, the power of time. E questo lila mostra la temporaneità del tempo, appunto. The power of time. Il potere del tempo. Yeah. And Krishna says that sarva kala haraschaham, time I am the destroyer of everything. E Krishna dice nella forma del tempo sono il distruttore di tutto. So time destroys everything. Quindi il tempo distrugge qualsiasi cosa. And time is the power of the Lord. E il tempo è una potenza del Signore. It is an invisible force of the Lord. È una forza invisibile del Signore. What is more powerful? Karma or kala? Cosa è più potente, il tempo o il karma? What do you think? Cosa ne pensate? Kala. Kala is so powerful, isn't it? My father used to say every day, Kala is very powerful. Il tempo è molto forte, molto potente, non trovate? Mio padre lo diceva sempre. So there's a very beautiful, I will just speak a little bit on this and we stop. There's a beautiful story of Yudhishthir Maharaj when he goes to see Bhishma Dev. C'è una piccola storia che racconterò quando Yudhishthir Maharaj andò a visitare Bhishma Dev. Accompanied by Lord Krishna. Accompagnato dal Signore Krishna. And the other 4 Pandava brothers. E insieme agli altri 4 fratelli Pandava. Do you know when? When was that? Vi ricordate quando è successo ciò? In Srimad Bhagavatam, chapter 9. Nello Srimad Bhagavatam, capitolo 9. First canto. Anyone? Primo capitolo, primo canto, capitolo 9. He's a clever devotee there. So Bhishma Dev was waiting to die.
Bhishmadeva aspettava di morire, yeah, to leave his body. di lasciare il corpo. So then he was a great devotee of Lord Krishna. Ed era un grandissimo devoto del Signore Krishna. So then when he appeared there, Krishna appeared there with Yudhishthir Maharaj and the 4 Pandava brothers. E quando Krishna si manifestò lì con Yudhishthira Maharaj e i fratelli Pandava, So Krishna wanted to glorify Yudhishthir Maharaj. Krishna volle glorificare Yudhishthira Maharaj And also Krishna wanted to glorify Bhishmadev. e volle glorificare anche Bhishmadeva. So after the battle of Kurukshetra, Yudhishthir Maharaj was more depressed than Arjuna was. E dopo la battaglia di Kurukshetra, Yudhishthira Maharaj fu ancora più depresso di Arjuna stesso, Before the battle of Kurukshetra. prima della battaglia di Kurukshetra. And he was upset for more than 1 month. E rimase in questo stato d'animo per più di un mese, Why? Because of the war. perché dovuto alla battaglia. Millions of people had died. No? Milioni di persone morirono. He was upset and he was thinking, because of me, I wanted to be king. Many people have died. And every day he was upset and lamenting. Tutti i giorni si lamentava perché diceva per colpa mia milioni di persone hanno dovuto morire. And everyone, the elite of the universe, Tutti quanti, persino l'elite dell'universo. Narad Muni, Vishwamitra, Pulastya, Vyasadev, Vashishta, everyone was coming to talk to Yudhishthir Maharaj. E tutti questi personaggi molto importanti venivano a parlare a Maharaj Yudhishthira. And Yudhishthir Maharaj could not be convinced. Ma Yudhishthira Maharaj non poté convincersi. No. He said, no. Even Krishna was talking to him, but he was arguing and defeating Krishna. Ma anche Krishna provava a convincerlo, ma persino lui riusciva a discutere persino con Krishna e sconfiggerlo. Yeah. So then Krishna asked him, he said, if I take you to Bhishmadev and Bhishmadev give you advice, will you accept? E Krishna disse, se ti portassi da Bhishmadeva e lui ti darà un consiglio, tu lo accetteresti? And he said yes. E lui disse sì. So as soon as Yudhishthir Maharaj, Krishna and Pandavas appeared in front of Bhishmadev, Bhishmadev started talking to him, right? And many questions Yudhishthir Maharaj asked. E in quel momento Yudhishthira Maharaj pose tantissime domande. And this in Mahabharata is called Anushashan Parva. Questo nel Mahabharata è chiamato Anushashan Parva. The book of Anushashan, book of management, governance. È chiamato il libro del governo. Bhishmadev, he taught Yudhishthir Maharaj. Bhishmadev parla a Yudhishthira Maharaj. And also, Bhishmadev, he gave Vishnu Sahasranam at the same time. Vishnu? Sahasranam. Bhishmadeva gli diede il Vishnu Right. Sahasranam. So Yudhishthir Maharaj asked Bhishmadev, very beautiful. He asked Bhishmadev, he said, who is the Supreme Personality of Godhead? Yudhishthira to Bhishmadev? Yes. Yudhishthira chiese a Bhishmadeva chi è la suprema personalità di Dio. And what did Bhishmadev say? E cosa rispose Bhishmadeva? And he said, he's standing next to you. Bhishmadeva risponde è in piedi a fianco a te. Krishna, he's the Krishna. Supreme Personality of Godhead. Krishna è la suprema personalità di Dio. So then, by talking, Bhishmadev, he said to Yudhishthir, he said, Yudhishthir, it is not your fault
that all these people have died. E Bhishmadeva disse a Yudhishthira: non è colpa tua se tutte queste persone hanno lasciato il corpo, It is not due to karma. non è per il loro karma, It is not destiny. non è il loro destino, It is due to the effect of è dovuto all'effetto del what is the answer? kala, Sarvakalam kritam manye. It is the effect of time. e l'effetto è dovuto all'effetto del tempo. Right. So he said, just like now, it is blue sky, it's blue sky, okay? Così come And adesso, then later on, you go up and you see some cloud. vediamo il cielo limpido, blu, ma se andiamo più in alto troveremo le nuvole. So then where does the cloud come from? E da dove arrivano queste nuvole? It is pushed by the wind. Sono mosse dal vento. So this whole thing is happening by the effect of kala, time. E tutto questo viene dall'effetto del tempo, Just like clouds suddenly appear by the effect of wind. così come le nuvole appaiono per l'effetto del vento. But we don't know. We don't experience kala most powerful. Ma non abbiamo esperienza di ciò, che Kala è così potente. Right. So at the edge of the existence of Sankarshan, there is effect of time, and in the spiritual world the effect of time is different. So also we have to understand, later on we will understand these things, so time is very important, and time has destroyed all the dynasties of King Kudmi. Così come al confine tra il mondo materiale e il mondo spirituale, nel mondo materiale il tempo ha un certo effetto, mentre nel mondo spirituale ha un effetto diverso. Capiremo che è stato questo tempo stesso a sconfiggere le dinastie seguenti. So sometimes devotees have to understand this, that sometimes things happen in our life, we cannot blame anything, we cannot find any reason, we cannot find why. Then we have to understand Krishna is using kala, time, to teach us lessons. Quindi vediamo che se a volte non capiamo bene il significato delle cose che ci accadono nella vita, perché sembrano non avere significato, vediamo che è l'effetto del tempo. Thank you very much. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki jai. Grazie a tutti. Grantharaj Srimad Bhagavatam ki jai. Jai. So we like to hear from Prabhuji. Yes. Hare Krishna. Refer to your explanation about Shankarsana and Krishna, that they have only difference of colors. If I'm not wrong, you correct me. Krishna has 6 opulences and Shankarsana has 4. Is that true? Or? No. Because the only difference between Krishna and all the ansas is the 4 different lila that Krishna does. He has Venu Madhuri, he has Rupa Madhuri, and he has, Krishna, he has the Rupa Madhuri, Venu Madhuri, Lila Madhuri, that Krishna has that all the others don't have. That is the sweetness of playing flute, the beauty, the lila, and the rasa that Krishna has that the others don't have. Okay. Okay. Krishna has Rupa Madhuri. Say it. Krishna ha la Rupa Madhuri. Everyone can say it. Rupa Madhuri. Rupa Madhuri. The sweetness of his beauty. La dolcezza della sua bellezza. Right. He has Venu Madhuri. Ha la Venu Madhuri. The sweetness of playing his flute. La dolcezza di suonare il suo flauto. Then he has Lila Madhuri. Poi ha la Lila Madhuri. The sweetness of his wonderful, wonderful pastimes. La dolcezza dei suoi meravigliosi And then he passatempi. has Rasa Madhuri. E alla Rasa Madhuri.
the absolute sweetness of his relationships with all the different devotees l'assoluta bellezza della relazione con tutti i suoi devoti, that no other expansions or incarnations have. che nessuna delle altre incarnazioni possiede, That makes him unique. che è ciò che fa di Krishna unico. So, Leela Madhuri, say, Lila Madhuri, Venu Madhuri, Venu Madhuri, Rupa Madhuri, Rupa Madhuri, and Rasa Madhuri. Madhuri. Hare Krishna. Thank you. Hari 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 Bol. Bol. Thank you.